Start. Okay, so this week we will. Actually, last week we started the generative automation network, so which was which which was just called the GAN. So so let me recap. Okay, so to understand the GAN or the generative automation network, we have to understand the discriminative model and the generative model. I mean the difference between the discriminative one and generative one. So this lecture, I mean the GAN lecture, we will talk about the generative model, but in next week, I mean the next lecture, we will talk about the discriminative model. Okay, so what is the difference between the discriminative model and generative model? So the main difference are here. So in training page, discriminative model attempt to estimate the probability of the y given x. So it's going to be the conditional probability of the output y. At test time, the discriminative model tried to estimate the output y given input x. So it's going to be the supervised learning. So far we discussed this kind of model. I mean in this lecture, right? So what is the generative model? In generative model, we attempt to estimate the input probability or the joint probability of the input and output x and y. If we have the input probability or the input and output joint probability, we can do many things. First thing we can do, we can generate the new output, new input x from the initial random seed data, or we can generate given condition y. I mean the conditional conditional input generation, or we can generate the pairs of the input and output from the random seed. So this is the theory of the generative model. In general, generative model are trained in unsupervised learning technique. Okay, so by the way, I uploaded this lecture in our YouTube channel. So if you didn't watch this video yet, so please. Okay, so you have to take this course, of course, but please take your time to watch the previous video. Okay, so let me show some examples of the generative model. Okay, so let me say we have an input vector, I mean 2 by 1 vector, like this one. And let's say we have a corresponding label y, like this. So the probability distribution from the discriminative model define something like this. So we have to find out the conditional probability of the y given x. So we can make this table from this data set, right? It's very easy. For example, there are 0, 0, 0, and 0, 0 case in input data x. Then we can calculate the probability for the y is equal to y is equal to 0 case and y is equal to 1 case, right? Similarly, we can measure this kind of the conditional probability and test time. If for the arbitrary input vector, I mean the x is equal to 0, 0,1, then we can estimate the probability of the y is equal to 0 and y is equal to 1. Then we can decide that this output class is going to be the y is equal to 1. So this kind of thing was done by the many classification technique. For example, like what's that? The logistic regression things, or the what's that? Softmax classifier, something like this. We already discussed this one. Anyway, it is the discriminative model. What is the generative model? In generative model, we can measure the probability of the input x, or the conditional probability of the input x given output y, or joint probability x and y, right? So for example, if we already know the input probability p of x, like this one, we can easily measure the probability from the input data. Then
we can make a rule to generate the new input x from the random seed like this. So, for example, we can make a random seed range, something like this. For example, like the 0 to 1. Then we can randomly pick the one value. Let's say this is the random variable z. Then based on this randomly sampled value z, we can generate the new x value, right? So in this case, the generated x value will follow the linear distribution of the input data x. So this is the one thing we can do with the generative model. Okay, so as you can see here, if we already know the input distribution, I mean okay. As you can see here, if we already know the probability of the input variable x, then we can do many things. For example, like the generating new samples that follows the input probability, but in real world, it's going to be really challenging. Okay, let me show you an example. Okay, so in this lecture, we are interested in the image generation task. So given training set, we want to generate the new sample from the same distribution, I mean the linear data distribution, for example, like this. Okay, so we have so many training data that follows the linear data distribution. So if you think about the image whose size was the 256 by 256 by 3, then x1 sample defined here. Of course, we already know one pixel can have the values range from 0 to 255, right? And we can easily know that there are almost infinite possible samples defined like this, 255 to the 256 times 3. So it's going to be impossible to consider whole possible samples. So fortunately, in natural image, have the very sparse distribution among the whole possible solution. I mean the whole possible image. So among such kinds of the infinite number of number of case, our natural image only exists in the sparse, the very sparse density. So as you can see here, our linear data probability looks like this or this one, like this one. So the question is, how can we approximate such kinds of the linear data distribution? So how can we estimate such kinds of linear data distribution? Of course, it's impossible to estimate linear data distribution, right? Because we don't know the all the case, but we have to approximate the linear data distribution. How can you do that? So this is the question of the generative model. So anyway, the objective of this kind of thing is to train to learn the model probability that approximate the linear data distribution, linear data probability. And then in generation task, we can sample the new x from the model data distribution. 오케이. 이 장면 한 번만 더 설명을 하고 넘어가면, 저희 일단 요거 저번 시간에 했었는데 혹시 안 보신 분들은 저희 유튜브 채널 올려놨으니까 한번 보시면 좋겠고, 무슨 얘기를 하는 거냐, 이제 제너레이티브 모델은 우리가 어떤 데이터 x나 또는 y나 또는 xy의 조인트 디스트리뷰션, 조인트 프로버빌리티를 알고 있다면, 사실 우리는 그 데이터 디스트리뷰션 알고 있다면 그 데이터 디스트리뷰션 맞게 이미지를 제너레이션 하거나 라벨을 제너레이션 하는 문제는 어렵지 않을 거예요. 그렇죠? 근데 이제 이미지 제너레이션 문제를 생각해 보면, 이미지가 256 256 3 이런 아주 간단한 이미지를 생각해 보면, 물론 이것도 작은 거예요. 우리가 현재 우리의 어떤 스마트폰, 우리의 핸드폰으로 찍는 영상은 거의 FHD까지 가잖아요. 이러한 상황에서
각각의 픽셀이 가질 수 있는 범위가 뭐 0부터 2호까지라고 쳤을 때, 그럼 얘네들 이러한 세팅에서 나올 수 있는 이미지의 조합은 거의 무한대에 가깝겠죠. 그렇죠? 하지만 곰곰이 생각해보면 대부분의 케이스들은 그냥 노이즈일 거예요. 그렇죠? 얘네들이 이러한 영상들이 아무리 값들이 랜덤 제너레이션 해봤자 나올 수 있는 변수들은 다 나올 수 있는 영상들은 거의 다 노이즈에 가까울 거고, 그 무한한 경우의 수 중에서 정말 나올 수 있는 가능한 경우의 수들, 그러니까 프로바빌티 덴서티를 그려보면 정말 스팔스하게 어떠한 덴서티로 뭉쳐진 부분들에서만 영상들이 나올 거예요. 이제 이게 우리가 흔히 얘기하는 내추럴 이미지 매니폴드라고 정의할 수 있는데, 이걸 굳이 그림을 그려보면 우리가 가지고 있는 이미지 스페이스는 사실 이러한 이미지 스페이스를 그려보면 비주얼라이즈 할 수가 없으니까 우리가 그냥 3차원으로 프로젝션 됐다고 생각하고 이미지 스페이스를 그려보면 이 스페이스의 모든 점들을 채우는 값들이 될 텐데, 우리가 실제 가지고 있는 내추럴 이미지들은 어떠한 probability, 즉 어떠한 뭉쳐진 probability를 가지도록 그러니까 어떠한 프리디파인된 디스트리뷰션을 가지도록 뭉쳐서 이렇게 나오겠죠. 그러니까 덴서티가 어느 정도 있으면서 어떤 probability shape이 정해지는 형태로 표현될 거고, 이제 이게 우리가 흔히 얘기한 내추럴 이미지 매니폴드라고 하는 거죠. 그래 다시 돌아가 보면, 그럼 우리가 어떠한 우리의 네트워크가 이러한 내추럴 이미지 매니폴드를 학습할 수 있다면, 즉 저러한 내추럴 이미지 매니폴드를 나오게 하는 내추럴 이미지의 probability 디스트리뷰션을 배울 수가 있다면 우리는 실제 리얼에 가까운 데이터들을 만들 수가 있게 되는 거죠. 그렇죠? 그게 이제 제너레이티브 모델의 핵심이고, 이러한 디스트리뷰션 어떻게 배우느냐가 이제 오늘 얘기할 내용들이죠. 그래서 크게는 임플리시트하게 배우는 방법들, 익스플리시트하게 배우는 방법들이 뭐 VA나 이런 것들이 있었는데 이 강의에서는 다루지 않았고, 우리는 이거를 임플리시트하게, 즉 네트워크가 저러한 프로젝트 디스트리뷰션을 어떤 파라메트릭하게 찾지는 않지만 임플리시트하게 배우도록 어떻게 학습할 수 있을까라는 질문의 해답으로 이제 간이라는 거를 시작을 합니다. 네. Okay, so there are two broadly there are two kinds of methods to formulate to formulate this problem as a density estimation problem. So first one was the explicit density estimation that explicitly define and solve the P model value. Of course, it has the definite limitation because in image case, the probability is going to be the really complex. So it's hard to assume the parametric model. So the second approach is the implicit density estimation that learn the model that can sample from the P model X without explicitly defining it. So why the generative model I use? There are so many needs for the generative model. So there are taxonomy of the generative model, there are explicit density estimation model and implicit density estimation model. The direct method was the GAN, which is the topic of today's lecture. Okay, so also problem, we want to sample from the complex and high-dimensional training distribution. No direct way to do this. So the solution is we can sample from the simple distribution, for example, like the random noise, uniform random noise, and then we can train, or we can learn the transformation to training distribution. How can I formulate such a mapping, such a complex transformation? Okay, how can I formulate a model that presents this complex transformation? The neural network. So by using a neural network as a generative model, now we can sample from the training distribution. In other words, we can implicitly learn the let's say real data distribution. We can implicitly approximate the real data distribution by using the neural network-based generative network.
지금 리캡이라서 좀 빨리 넘어가고 있는데 관심 있는 거 아니죠? 무조건 봐야 돼요. 자, 저희 유튜브에서 조금 더 이해가 안 되는 분들 보시길 바라고. So then, but we don't know which sample that maps to which training image. So we need another way. So this is the idea of the GAN. The solution is to use the discrete network to tell whether the generator image is within data distribution or not. So this is the GAN. So the GAN, the training GAN, is the two-player game. So there are two kinds of the network: generative network and discriminative network. In generative network, we try to fool the discriminator by generating real-looking image, and discriminative network try to distinguish between real and fake image. So alternatively, train these two networks, we finally train the good generator network that approximate the real data distribution. Then we can generate a real-looking image by using the trained generative network. So let me see detail. So how can I train such two networks? They should be trained jointly in a minimax game. 이거 제가 못하였는데 이거 미니맥스가 맞더라고요. 네, 제가 이거 못한 줄 알았는데 미니맥스예요. So minimax objective function defined looks like this. In this case, okay. Let me say. Okay. So generate network parameter theta g and discrete network parameter theta t. Then, okay. So if you think about the discrete training only, it's going to be just like the logistic regression, or right? It's just like the two class classification problem. So this one is going to be just like the logistic regression case for the discrete one to classify the real case and fake case, right? So real case, so the real case input for the discrete model should be the real image itself, right? From the real data distribution, and the fake input of the discriminator is going to be the generated image from the generator network, defined like this one. So this is the formal two-class classification laws to train the discriminator model. The main difference here: to train the generator, we try to fool the discriminator to make a real-looking fake image. So the generator objective is going to be the minimization problem for the theta g with respect to the theta g. Okay, so this is the minimax objective function. So as we discussed previously, the theta g and theta t is the setter point, because this is a minimax objective function. So yeah, as we discussed the previous slide, the t theta t of the x is going to be the discriminator of for the real data x, and t theta d of the g theta g is going to be discriminator of for the generated fake data. So what else? Yeah, discriminator of likelihood in 0 to 1 of the real image. So to summarize, discriminator want to maximize the objective such that t of x is close to 1 and tg of z is close to 0, fake case. In generator want to minimize the objective such as the
generated output is close to 1. So which means discriminator is full into the thinking generated G of Z is real. So this is the main objective function. Okay, so it was a recap. So is there any questions so far? 저번 시간에 했던 거를 저희가 라이브 링크를 못했잖아요. 저번 주에 라이브 렉처 못해서 조금 천천히 설명을 하고 천천히 좀 더 빨리 설명하고 왔는데 혹시 이해가 안 되시는 부분이 있으면 질문해 주시고 오늘 강의로 넘어가도록 합시다. 혹시 질문 있으신가요? 네, 오늘 일단 저번 시간에도 말씀드렸지만 사실 우리 11강부터는 사실 이제 조금 비전 관련된 이슈들을 제가 좀 다루고 있어요. 그래서 어떻게 보면 비전 쪽 전공을 했던 친구들은 조금 쉬운 내용일 수도 있고 또 비전을 전공하지 않았던 친구들한테는 오히려 조금 어려운 내용일 수도 있을 것 같아요. 근데 얘기 드렸지만 이러한 간이 왜 나왔고 왜 트레이닝하고 이러한 개념들이 사실 비전뿐만이 아니라 여러분들이 앞으로 가야 될 길 또는 지금 연구하시는 부분들이랑도 많이 겹치는 내용도 있을 거고 내가 생각하지 못했던 측면들도 볼 수가 있을 거예요. 아이디어는 정말 심플하잖아요. 그렇죠? 이렇게 어떤 어드버서리 트레이닝을 통해서 제너레이터가 제너레이션을 더 잘하도록 슈퍼비전이 없이 할 수 있다라는 거 정말 매력적인 알고리즘이고 매력적인 러닝 테크닉이고 현존하는 정말 많은 페이퍼들이 다 간에 기반을 두고 방법들이 나오고 있어요. 그래서 좀 이해가 안 되는 친구들도 시간을 좀 들여서 공부를 해 놓으시면은 도움이 많이 될 것 같다라는 생각입니다. 그리고 또 제가 사실 설명을 드리긴 하지만 이제 후반부 파트들이 다 비전 관련된 방법들인데 아시겠지만 사실 요즘 워낙 좋은 강의 자료들이 많아요. 인터넷에. 그렇죠? 내가 제 수업을 사실 듣지 않아도 될 정도로 너무 많으니까 제 수업 듣고 이해가 안 되시는 부분들은 또 다른 자료들을 찾아보시고 또 이해가 안 되신다 하면은 언제든 저를 찾아오셔도 되니까 꼭 이 수업을 통해서 간이라는 게 어떤 거였는지 한번 배워가는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 네, okay. So let's see the detail of the objective function. Okay, so to recap, the training can is the two-player game. So, okay, let me show. Okay, 이걸 좀 보여줄까요? Let me show our previous lecture. 잠시만요. 우리 로지스틱 리레이션 정말 처음에 배웠던 거부터 다시 한번 봅시다. 이거죠? 이게 사실 어렵게 쓰여졌지만 이게 우리가 계속 얘기했던 사실 로지스틱 리레이션 펑션 이랑 완벽하게 동일한 거죠. 그러니까 우리가 이게 okay, so this is the logistic regression cost function for the two-class problem. So it should be noted that in logistic regression case, there was the negative term, right? So it was the minimization problem. But in this case, we eliminate the the negative term, negative sign. So it's going to be the maximization problem. Okay. So in other words, the for the discriminator, this term is going to be the logistic regression loss function for the two-class problem, right? So, in other words, this optimization problem, is going to be the gradient ascent problem on the discriminator. Okay, so theta t is going to be the learner parameter in discriminator network, and this one is going to be summation. 이게 좀 헷갈리는 노테이션일 수 있는데 우리가 okay, so if you go back to here, there was a summation, right? Summation with
the normalization, summation with the normalization with the number of samples, right? So it can be represented as E in here, right? So this is summation with normalization, right? And this is for the real case, and this term is for the fake case, right? So this is just the gradient ascent on discriminator case. 알겠죠? 그래서 y가 여기서yn이 1인 경우가 이제 리얼 케이스고, 이제 페이크인 케이스는yn이 0인 경우라서 완벽하게 똑같은 식이죠. 그러니까 좀 어렵지 않게 따라올 수 있을 거고. 근데 이제 gradient okay, so for the generator, our optimization is going to be the gradient ascent problem on generator. So if you can see here, this loss function, our minimization term with respect to the theta g are only related to this term, right? Because there is no relevant term with the theta g. So this term, it's our maximization objective function to train the generator, right? So minimization of this term, right? So by alternatively use the gradient ascent on discriminator and gradient descent on generator, we can train both the generator and discriminator, right? Okay, but it was the original optimization problem, but here's the limitation. I mean, here is the hurdle. So, yeah, let me think about this term. Log 1 minus d theta d of the theta g of z. If you think about log 1 minus t theta g, the shape is going to look like this. 그러면 되겠죠? 이건 로그 1 마이너스 x, 그러니까 여기를 x라고 치면, okay, if we set x is equal to d g of z, then our loss graph, the loss function should follow this one, right? But there's a limitation. When the samples, our sample is going to be the, okay, let me say image, generated image, let's say GZ, right? G, theta G, Z. It's likely fake, then we want to learn from it, to improve the generator, But the gradient in this region, it's relatively flat. So it's really hard to get the loss gradient signal. While on the other hand, the gradient signal dominated by the region where samples is already good here. Okay, let me think about this one again. Let me think about the generator. So our random noise here. Okay, let's think of a very simple case, the scalar noise case. Then we have a generator of the theta g. So it's going to be the neural network, right? So, and then our output, x, it's going to be g theta g of z, right? So from this generated image, then we can use the discriminator theta t
to make a probability of t g z like this, right? So we can think like that. If generated X is generative image X is looking it looks like the fake image, it's going to be this output, the probability is going to be low. Or if the generated image X looks like the real image, the generated the discrete output is going to be high, right? But our goal, our objective is to make the generated image X is similar to the real image X. In other words, we'd like to, when X is the fake image, we can make the output of the discriminator okay, let me like this. Output of the discriminator high, right? Even though it is the fake image, right? So in other words, even though our generated image probability are here, so there are these regions means the low probability, but we want to move our probability to the higher one. So which means we can make our generator to generate the real looking data, real looking image. But as you can see here, this is a loss graph. So to train our model, we have to think about the loss gradient, right? If you think about our optimization problem, we have to consider loss gradient with respect to the x like this, right? So what was the gradient? It was the tangent line, right? So as you can see here in this region, the loss gradient will be really small. So it's going to be really challenged to move our generator output to this region. On the other hand, in this part, the tangent lines are very sharp, so we can boost our training procedure because the loss gradient are really sharp. But in this case, the generated output are already good sample. So actually, we don't need to train such a sample. So this is the limitation of the original optimization problem. So in practice, optimizing this generator objective does not work very well. So optimizing this original one doesn't work very well due to this kind of phenomena. 자, 여기 부분이 조금 헷갈릴 수도 있을 것 같은데 여기만 넘어가면 이제 끝나요. 오늘 강의는 거의 제일 중요한 부분인 것 같은데, 자, 우리가 이제 이해를 다 했고, 요 G라는 걸 학습하기 위해서 이런 로스를 미니마이즈 하면 된다는 것까지는 이제 알겠죠? 근데 자, 이러한 로스가 로그 1-D 오브 G 오브 Z예요. 그렇죠? 그래서 로그 1-D 오브 G 오브 Z, 요걸 생각해 보면 요렇게 떨어지는 그래프가 나오겠죠. 그렇죠? 근데 이제 우리가 이제 이 로스 그래프를 가지고 우리가 백프로포즈 할 때 어떻게 해요? 요거의 로스 그레디언트를 찾아서 그 값으로 이렇게 쭉쭉쭉 보냈는데, 우리가 이제 간의 프로블럼, 그러니까 제너레이터 어드버서널 네트워크 프로블럼 다시 한번 생각해 보면 제너레이터와 디스크리미네이터가 있고, 제너레이션 된 아웃풋 X가 디스크리미네이터를 통과했을 때 어떤 프로버비티가 나오는데, 이게 페이크일 때도 디스크리미네이터가 값이 크게 나오도록 우리가 디스크리미네이터를 속이길 바라는 거죠. 그렇죠?
이 로스가 하는 게 그 역할이라고 했잖아요. 무슨 얘기냐면 우리가 even though our estimate, 그러니까 even though 우리의 우리가 generated 이미지의 probability가 낮은 경우, 그러니까 그럼 페이크 이미지일 확률이 높았겠죠? 페이크 이미지인 경우에는 그 probability를 억지로 올리는 방향으로 제너레이터를 학습을 하면 우리가 이제 그 x가 리얼처럼 나오도록 제너레이터 학습이 되겠죠. 근데 그때 문제가 처음에 페이크 이미지들은 거의 다 디스크리미네이터의 아웃풋이 다 페이크라고 처음부터 잘 찾아낼 텐데 그런 경우에는 이 기울기가 너무 작으니까 학습 시그널이 거의 나오지가 않는 거죠. 그러니까 그레디언트가 커야 학습이 쭉쭉쭉 잘 돼갈 텐데 오히려 잘 안 될 거고, 오히려 well classified image, 그러니까 오히려 generated 샘플이 잘 제너레이션 된 경우는 사실 별다른 우리가 할 게 없는데도 그 부분들에서는 오히려 그레디언트가 크게 발생을 해서 오히려 학습이 더 잘 돼버리는, 그러니까 잘 샘플된 영상들에서도 제너레이터가 학습이 되니까 굳이 그럴 필요가 없는데 이제 그런 부분에서 문제가 생기는 거죠. 그래서 so how to overcome this limitation? How to overcome this limitation? We introduced a new loss function similar to the previous one, but introduce a new loss function. So we'd like to replace the gradient descent on generator to the gradient ascent on the generator. Gradient ascent on generator. So we reformulate our loss function for the generator like this one. Instead of using this term log 1 minus x, then now we used just the log function with the maximum problem. Let's think about why. So this problem is exactly same as a minimum theta g minus 이렇게 let me say so ez pz minus log d theta d g theta g z, right? minimum minus 알죠? 똑같다고 했어요. 그러니까 얘가 맥시멈으로 하고 동일한 식을 푸는 것과 미니멈으로 해서 네거티브 텀을 붙이는 건 완벽하게 똑같은 문제라고 했죠? 자, 그럼 이 식이 이 식과 어떻게 연관되는지 보면 로그 1-x를 로그 1-x 그래프를 따라갈 거냐, 로그 마이너스 로그 x 그래프를 따라갈 거냐의 차이죠. 오케이, so let's compare 로그 1-x case and 로그 마이너스 로그 case. So if you think about the minus log graph, it looks like this. It looks like this, right? So fortunately, when you make a new log graph, the high gradient signals occur in the low probability cases for the initial generated one. 잠시만요. 잠시만 또 안 되네. 이니셜이요? 이니셜 천천히 쓸게요. 이니셜 generative one. So in this case, even for the initially generated one, we can get a high gradient signal, so we can boost our training of the generator model. While there are low gradient signal for the good sample case. So in other words, minimizing likelihood of the discriminator being correct
we can replace this one as a maximizing likelihood of the discriminator being wrong. So some objective of proving discriminator, but now higher gradient signal for the better sample. Higher gradient signal for the better sample. So this case, by replacing the objective for the generator like this, it's going to be work very well, and it's going to be standard in practice. standard practice. So 그게 무슨 얘기냐면은 어쨌든 이 간을 학습할 때 저렇게 디스크리미네이터 쪽으로의 그레디언트 어센트와 제너레이터 쪽으로의 그레디언트 디센트를 풀 건데 요게 실제 요식으로 풀려고 하니까 로그 1-x에서 이러한 이니셜에서 로스가 잘 안 떨어지는 이니셜에서 그레디언트가 잘 발생을 안 하는 문제가 있었으니 우리는 얼터네이티브한 로스 펑션 네거티브 로그 텀으로 가지고 학습을 시키려고 합니다. 그랬더니 이제 하이 그레디언트 시그널, 그러니까 이니셜리 잘 안 나왔던 샘플들에서도 하이 그레디언트 시그널을 만들어낼 수 있게 됨으로써 훨씬 더 나은 성능을 냈다. 그래서 실제 우리가 이제 간을 학습한다는 건 요식을 따라서 요식으로 학습한다고 이제 보시면 돼요. 대부분 거의 현존하는 모든 간은 이렇게 학습을 한다고 보시면 됩니다. Okay, so aside jointer training to network is very challenging. I mean, jointer training here, yeah, discriminator and generator is really challenging, so can be unstable. So choosing objective with a better loss landscape half terrain is the active area of the research. 무슨 얘기냐면, 자 여기까지 이제 설명을 해오면서 간이라는 게 이제 정말로 정말 아름다운 알고리즘이죠. 그렇죠. 그래서 투플레이 게임을 통해서 우리가 네트워크를 가지고 제너레이터 네트워크가 임플리시트하게 실제 리얼 데이터 디스트리뷰션을 배울 수가 있게 만든다. 사실 엄청 획기적인 시발점이었고 이걸 이제 어떤 디스크리미네이터 또 다른 네트워크를 놓고 걔네 둘을 투플레이어 게임을 통해서 학습을 시킨다라는 관점에서 간이라는 어떤 네트워크 트레이닝 네트워크 아키텍처 또는 트레이닝 프로시저는 정말 잘 설계가 되었고 아름다운 알고리즘이었지만 실제로는 잘 안 돼요. 정말 어렵고 정말 언스테이블합니다. 왜냐? 우리가 앞선 옵티미제이션 문제에서도 말했지만 얘네들은 그러니까 인헤리트하게 태생적으로 새들 포인트 에스티메이션 프로블럼이 되는 거니까요. 전형적으로 그러니까 태생적으로 새들 포인트를 찾아야 되는 프로블럼이기 때문에 정말 학습하기가 어렵습니다. 그래서 이제 이러한 간 네트워크를 어떻게 잘 학습시킬 수 있을까라는 고민에 이게 이제 이러한 내용들이 간 페이퍼 립스 2014년도에 구펠로우 박사님이 처음 논문을 제안했을 때부터 간을 학습시키기 위해서 이렇게 로스 펑션을 좀 바꿨잖아요. 그래서 이런 식으로 로스를 좀 더 바꾸고 네트워크 아키텍처를 조금씩 바꾸면서 스테이블하게 간을 학습하는 게 어떻게 학습할 수 있을까라는 고민들을 사람들이 많이 하고 있고 아직도 매우 액티브한 area of the research 중에 하나라고 보시면 될 것 같습니다. 물론 이 강의에서는 다 다루진 못할 거예요. 그래서 관심 있는 친구들은 좀 찾아보면 좋을 것 같습니다. So, question so far? 어려운 내용들은 많이 왔고 이제 저희 나머지 파트들은 조금 쉬운 내용들만 갈 거예요. 그래서 혹시 조금 지금 질문이 안 되는 내용들이 있으면 좀 질문을 해주시면 좋겠습니다. 가기 전에 혹시 너무 어려워서 못 따라가겠다고 하시는 분 계신가요? 어때요? 따라오시는데 다들 괜찮으신가요? 혹시 듣고 계시죠? 예, 감사합니다. 영준 학생 답변해 주셔서. 네, 괜찮으시죠? 혹시 뭐 다른 학생들 혹시 괜찮나요? 그럼 조금 더 천천히 갈까요? 오케이. 아이고 너무 고맙습니다. 네, 괜찮죠? 자, 오늘 우리 목표가 잠시만요. 요거
끝낼 수 있을지 모르겠는데 한번 끝내봅시다. So, as I told you, the original Khan paper, it's really beautiful. Why? They first show that by only using the neural network with a well-defined loss function like this, we can make our generator network learn the real data distribution. It's very amazing things. So let me think about why. Of course, there are proof in the paper why the GAN procedure can learn the real data distribution. But in this lecture, I'd like to just show you the illustration. Let me redraw like this. Z is here, noise. Generator here. Let me say X. It's going to be fake, of course, right? And discriminator here. Output. So it's going to be the probability of the X, right? So this is a formal generative adversarial network. From the random noise, we'd like to we'd like to compute the probability of the estimated X. Again, we'd like to estimate the probability of the generative sample X from the random noise set, right? So this is the formal CAN procedure. Let me draw this thing. So here is the chat, the input noise uniformly sample. Let me think of like this. Okay, so we don't know real data distribution yet. Okay, so actually real data distribution. Okay, let's assume that real data distribution was the Gaussian, looks like this, right? Real data distribution P data of X looks like the Gaussian, like this. Our goal have to train the generator that generate the sample that follow this kind of the real data distribution, right? But in the initial state, our generator just generate the samples like samples that follow this kind of the probability. So in this case, from the uniformly sampled random noise, we can only generate the X samples like this. So the probability of it is going to be looks like this. And our current discriminator distribution, our current discriminative distribution looks like this, right? Then how can I make our generated X follow the real data distribution. So so ideally the generated X should be here because the real data distribution was the Gaussian like this. So from the randomly sampled noise, our generated X are focused on here, right? Then the question is, how can I make our generator that generate the sample like this? So first of all, in just one step, we train the discriminator. To discriminate the samples from data. It's
It's going to be looks like this. 자, 이게 뭐냐면은 이제 디스크리미네이터의 아웃풋. 어차피 디스크리미네이터의 아웃풋은 probability였으니까 0에서 1 사이 값이 나와야 되는 거죠. 뭐 0에서 1 사이. 그러니까 리얼인 애들은 1에 가까이 나오고 페이크인 애는 0에 가까이 나오도록 얘네가 디스크리미네이터 학습이 되다 보면 이러한 샘플들을 잘 분별할 수 있는 디스크리미네이터는 이런 식으로 나올 거예요. 그렇죠? 그래서 대충 뭐 0.5에서 자른다고 쳤을 때 0.5에서 자르면 0.5보다 작은 애들에서는 리얼이고 반대죠. 0.5보다 큰 애들은 리얼이고 0.5보다 작은 애는 이 페이크로 디스트리뷰션을 학습하는 거죠. 자, 이거를 okay. So let me draw this one in the data point of view. Okay, let's think about the 2D data. Our real samples are here. Real sample. Fake samples are here. Fake samples are here. Then our trained decision boundary, it's going to be discriminator D theta G. D theta D, right? Theta D, it's going to be the decision boundary looks like this. So in the probability of view, this decision boundary defined like this. 자, 여기 조금 이해를 해야 되는데 이거를 이 2D 데이터를 생각했을 때 저런 decision boundary를 찾아지는 거를 probability 관점에 보면은 지금 보면 이 decision boundary를 기점으로 이 부분들 이렇게 probability에 뭉쳐있는 애들은 리얼이고 이렇게 probability에 뭉쳐있는 애들은 fake고가 되는 거죠. 이게 리얼, 투클래스 프로블럼이니까 fake가 되는 거고 그걸 그래프로 그러면 이렇게 그려지는 거죠. 그렇죠? So in the next step, we have to update our generator to fool this discriminator 하도록 학습이 돼야 되는데, so gradient of the D guide the generator to follow the region data most likely to classify the data. 자, 이 제너레이터에서는 제너레이터 한번 그레디언트 디센트를 할 때는 이 제너레이터, 그러니까 제너레이터가 만들어 있는 데이터 디스트리뷰션이 리얼이랑 가까워져야 이 디스크리미네이터를 속일 수가 있잖아요. 이렇게 찾아낸 디스크리미네이터를 속이도록 학습을 시켜야 되면 이 제너레이터의 아웃풋들의 프로버빌리티가 이쪽으로 리얼처럼 가는 거죠. 그렇죠? 이게 이제 이 두 개를 합친 게 이제 원 스텝이고, 이걸 이제 얼터네이티브하게 제너레이터와 디스크리미네이터를 이렇게 얼터네이티브하게 여러 스텝을 학습하다 보면 finally our generated probability is going to be the exactly same as the real distribution. In that case, the probability of the discriminator is going to be 0.5. It means that discriminator no longer discriminate the real sample and fake sample anymore. So in this case, we can say that our trained generator can make the exactly same real image, ideally. So this is the idea of the training GAN in a adversarial manner. Okay. So after training, we just use the generator network to generate the new samples, new image. So here is the random noise set, and generator network here, discriminator network here, discriminator network try to discriminate the real sample and fake sample, real data here, and generated samples here. After training these two networks simultaneously, such kind of thing, finally, we can just use this generator to generate the real-looking image
at testing time. Testing phase. And testing phase. 오케이? 그래서 이제 무슨 얘기냐? 이제 트레이닝을 쭉쭉쭉 이렇게 투플레이어 게임으로 학습을 시키고 이제 테스팅 때는 제너레이터만 써서 이제 우리가 어떠한 랜덤리 샘플된 노이즈에서부터 리얼 데이터의 디스트리뷰션을 배운 페이크 이미지들을 만들어낼 수 있게 되었다라는 거죠. 계속 얘기했지만 정말 아름다운 알고리즘이고 실제로도 많은 이제 인스파이레이션을 주었지만 사실 구조와 로스를 학습하는 게 정말 챌린징하다고 했어요. 그래서 이 다음 논문부터 이걸 어떻게 구조적으로 네트워크 구조를 제너레이터와 디스크리미네이트 네트워크 구조를 어떻게 잘 바꾸고 로스를 어떻게 잘 바꿔서 좀 더 스테이블하게 얘를 작수할 수 있을까에 관한 얘기들이 이제 나오기 시작했습니다. 그래서 first starting point was the ICLR 2016 paper Deep Convolutional GAN called the DCGAN. So in the DCGAN, generator is the upsampling network with the fractionally tried convolution. So if you remember our previous lecture, we discussed the upsampling module, right? Upsampling module. They use the fractional stride convolution as a upsampling network, and they use the discriminator as a convolutional network. In this paper, they introduced some tips in architecture design. First table, deep convolution again. They replaced the pooling layer with the stride convolution and fractional stride convolution and Bettinone in generator and discriminator, and remove the fully connected hidden layer for the deeper network, and value activation in generator except for the output, and liquid value activation in discriminator for all layer. 자, 뭐냐면 이제 이 사람들이 이분들이 ICLR 2016년에 DC간 페이퍼에서 학습이 잘 안 되는 거예요, 생각보다 간이. 그래서 정말로 많은 트라이 앤 에러를 통해서 네트워크들을 이렇게 설계하면 더 제너레이터와 디스크리미네이터 학습이 더 잘 된다라는 걸 보여주죠. 사실 별거 아닌 어떠한 네트워크 아키텍처 디자인이었겠지만 어떻게 보면 별거 아니라고 생각할 수 있지만 이렇게 스테이블한 아키텍처를 찾았기 때문에 이제 그 다음부터 사람들이 이러한 네트워크 아키텍처로 우리의 제너레이터와 디스크리미네이터를 설계를 해서 성능을 잘 내기 시작합니다. 중요한 거죠, 이러한 연구 발견들도. Okay, so let me see the architecture of the DCGAN. So our random noise, 100 by 1 vector. So our random noise set in 100 by 1. From the random noise, we can generate the new output. It's going to be the image. Let me say X. Here is the upsampling module, right? This, right? To make a larger spatial resolution of the output. So we need the upsampling layer. We already discussed this one in previous lecture, right? Upsampling modules. So 100-dimensional uniform distribution set is projected to the small spatial extent convolution representation like this, using 4 fractional stride convolution. 4 fractional convolution. So the output was going to be 4 by 4. So it was the 4 by 4 by 1024. And no fully connected and pooling layer were used in this generator network. Okay. So this is the generated samples by the DCGAN. You can see here the samples from the model looks amazing, right? Actually, it's not amazing nowadays, right? There are so many
much better technique to generate the new samples. But at the time in 2016, it was very amazing, right? So without using any real image, we can generate such a new sample, such a fake sample from the random noise. Another examples are here. So this image shows that the interpolation between the random voice in the latent space. Okay, so let me say Z1 generate this sample and Z2 generate this sample, right? Then we can think about the new Z as alpha times Z1 plus 1 minus alpha Z2 interpolation. Interpolation of the latent space. Latent space means just a random noise in this case. Then from this new Z as bearing the alpha value, we can make an intermediate image between them, between this one and this one, and this one and this one, like this. So by train the generator, by using the trained generator by this 시간, we can successfully interpolate the latent space Z like this. 무슨 얘기냐면은 이런 두 장의 영상이 generated image라고 했을 때, 다른 Z1과 Z2로 만들어진 이미지라고 했을 때 우리는 그 사이에 존재하는 Z1과 Z2 사이에 존재하는 수많은 Z들을 생각해 볼 수 있잖아요. 그러니까 Z가 아까 100x1 벡터라고 했는데 Z1이 여기 있고 Z2가 여기 있으면 이 둘 사이를 우리가 이렇게 인터폴레이트 쪼개보면 이 각각의 샘플들은, 각각의 Z들은 또 새로운 영상을 만들어내겠죠? 그러면 이러한 씬 영상과 이러한 씬 영상들 간에 중간에 나오는 씬들을 잘 제너레이션 해낼 수 있으면 보면은 스무들리하게 변하게 제너레이션이 되죠? 그러면은 이 어떠한 우리가 만든 제너레이터가 어떤 오버피팅이 되지 않고, 그러니까 랜덤하게, 그러니까 이 씬을 만들어내는 게 어떤 우연의 일치로 만들어낸 게 아니라 어떠한 제너레이터 자체가 이 씬의 하이라키컬한 특성들을 잘 반영을 해서 이러한 샘플들을 제너레이션 해낼 수 있었다. 그렇기 때문에 레이턴트 스페이스를 잘 인터폴레이트 하면은 이런 식으로 만들 수 있다라는 걸 보여주고 있는 건데, 그런 관점에서 D시간으로 학습된 네트워크가 매우 잘 제너레이션 해냄을 볼 수가 있었습니다. 이게 또 다른 예시들인데, okay, so what time? Okay, so let me take a 10-minute break and let's see 3:15. Okay. Some more examples for this 시간. So let me redraw the this 시간 module. So from the random noise set with the generator, we can make an image Y. In this case, so let's say Y, and there was the discriminator and probability of the Y, right? But at testing time, we only focus on this generator part, right? So what can we do? What can we do with the generator? We can do the vector arithmetic on the latent space Z for the visual concept. What does it mean? So here is the samples from the model. Okay, so let me say we have a Z1 or the Z2, arbitrary Z3. Then we can manually select, we can manually cluster this image, this generated image as a smiling class, and then we can compute the average value, average Z value,
So in this case, the average Z is going to be I, Zi over number of Z, right? And then with this average value Z, we can make a new image. So we can say that this image, common, canonical smiling image in our trained generator, right? Of course, we can do similar things for the neutral woman case. Neutral woman case, there's no emotion in this case, and neutral man case, and we can make another man here. So, here, okay. So let me say this is the ZS smiling woman case, and NW, let's say NW, and neutral woman case, and let's say NM, the neutral man case, and we can make a new Z, ZS minus ZNW and plus ZMW. What does it mean? We can make we can eliminate the effect or style of the woman by subtracting the ZS minus ZNW. So in this case, there are only smiling semantic meaning in the Z random variable Z, and by adding neutral man latent vector, then we can make a smiling man image. Then we can generate the sample like this one. Of course, to make some perturbated image, we can add some noise here. Then in this case, we can generate 8 kinds of the samples like this one with some Gaussian noise on the latent space Z. We can generate some smiling man samples, right? So actually, this is not a let me say we don't have any labels for the smiling man images, but by only arithmetic operation on the latent space, then we can do many things. Something like the generating smiling man without using any ground truth for the smiling man images. It's very beautiful things, right? Another case here, another examples are here. Okay, let me say we have a man with glass images. It means that we have a latent vector that generate the man with the glasses and generate latent vector Z2 that generate the man without glasses, and latent vector Z3 that generate the woman without glasses. Then our latent vector Z1 minus Z2 plus Z3 is going to be what? It's going to be woman with glasses, right? Woman with glasses. Then with the random noise, we can generate such a kind of fake samples of the women with glasses, things like this. Okay, so this is the effect of generator in DCGAN module. And 이게 제가 요거 우리 그 대학원 수업 자꾸 끊긴다고 해서 쉬는 시간에 나갔다 들어오거든요. 근데 채팅창이 초기화되네요. 이거 혹시 그 쉬는 시간에 질문하신 친구들은 이거 수업 시작하고 다시 질문해주면 좋을 것 같아요. Okay, anyway, 2017 was the explosion of the GAN. Not only 2017, but also 2020. Nowadays, there was so many GAN paper. I mean, the explosion of the GAN.
the researchers say that the 간주. So there are so many 간, something like 간, 3D 간, AC 간, 아다 간, blah blah blah, 바이 간, 빅 간. There are so many 간 nowadays. So where are we now? Where are we now? So nowadays we most paper try to make better training and better generation. This result was the 2016 papers, right? So, and in 2017 there was Eriscan. They dramatically improved the scene generation performance. Okay, let me see the detail like this one. It looks like the real image scene, right? And 2017 there was the Wasserstrian Gan. So, and improve the Wasserstrian Gan here. So this is the generative scene. Of course, there are some artifacts at the time. So there are some artifacts, right? And 2018, there was the progressive Gan. As you can see here, now we can generate the real looking like the images like this one. This is all generative samples by the progressive Gan. This is the scene data. This is a scene example, and this is a face example, something like this. Of course, the face generation is relatively simple comparing to the scene generation task. So that's why the most Gan paper are just dealing with the face images. Actually, face images are relatively simple because most people have the two eyes, the one nose and one mouth, something like this. So it's relatively simple. But for the challenging scene case, the most recent paper have shown the satisfactory performance. Another very interesting application, source to target transfer. In this case, source image means the horse and target image means the zebra. Then by using the Gan paper, we can generate the new sample that follow the content of this image, but style of the zebra class, or apple to orange, or the what's that? Summer to winter case like this one. Actually, this is the conditional Gan. The main difference between previous one and this one, in previously, we just start from the chat to image, but in this case, start from the domain 1 image to the domain 2 image, like this. Anyway, so this is the one example of the usage of the Gan. Of course, there are another application, text to image, text to image. So this is the reverse step of the image captioning. Image captioning, we have to generate the natural language caption from the image, but in this paper, they proposed the method that generate the new image samples from the given text data. Pix is another example. Of course, most of you heard about this one. So image-to-image translation application. So in 2019, there was the big Gan paper. All of these samples generated high-quality images. So as you can see here, this image and this image, even for human like us, we cannot distinguish the real and fake images, right? Of course, all of these fake images are fake images, generated images. So it's very amazing. Another example was the Seungryong to Gan. In this application, we have a scene graph like this one.
scene graph represent the relationship between the object, between object, or some kind of the verb like this. So from this scene graph, we can generate the plausible image that follow the scene graph like this one. So specifying the exactly what kind of image we want to generate by scene graph. Then explicit structure in the scene graph provide a better image generation for the complex scene. So by only using the scene graph, now we can generate any kind of the new image. Okay, so let's summarize Khan. At the beginning, I told you Khan is the implicit density function, a density estimation method. So in Khan, they told us that don't work with the explicit density estimation, like VAE, VAE, like this. Take a game theory approach to play a game and learn to generate the terraining distribution through the two-play game generator and discriminator, right? G and D, right? The proof was that beautiful and still to their samples, right? Constant tricker more unstable train. It's really challenge to stably train the network. So can't solve the inference queries such as the fx and fj of x like this. Anyway, so it's a very active area of the research. So with a better loss function, more stable training, something like the Wesa train GAN, LS GAN, many others, control of GAN, and kind of all kinds of applications nowadays. So it was GAN. So I'd like to introduce one more concept by using the GAN. So okay, let me go back to the deep generative representation as we discussed so far. So in the latent space, for example, like the 115 dimension, this is chat, right? We have a generator as a neural network or the convolution neural network, right? Of course, we already know this is the hidden node, hidden unit. Let's say this is a latent unit. Then we can generate the we can generate a new image like this one. This is the formal definition of the deep generative representation as we discussed so far. In 2017, there was a very, very interesting paper called the GAN dissection for interpreting the latent unit. In this paper, they have shown that okay, so we have a latent vector G, a Z, and generator G, and we can generate new samples like this one, right? And we can select a single unit within this intermediate hidden layer, then we can draw the feature map. So if we redraw this kind of thing in a tensor manner, our intermediate tensor, which we do like this, right? This single unit, just like the one slice of this tensor space, tensor representation. As you can see here, you can easily understand the tensor representation of the generator, right? And in the paper, they found a very, very interesting observation. When we just visualize this feature map, it looks like this, right? The whiter the better, whiter the higher. And then
they use the segmentation network, image segmentation network. Semantic segmentation network. We already discussed this one in previous lecture, right? Semantic segmentation. Then we can generate the segmentation map. Then when we measure the similarity between this feature map and segmentation map, there is a correlation. They look like really similar. It looks like really similar. What does it mean? What does it mean? It means that this single unit encode the information of the what? Tree class information. Tree class. Very, very interesting observation. 죄송해요. 잠시만요. 물 안 적어주십시오. 이게 무슨 얘기를 하는 거냐면 제너레이터도 좀 하이라키컬하게 쭉쭉쭉 만들어지잖아요. 우리가 제너레이터 모듈들을 보면 이렇게 작은 영상 도시가 쭉쭉쭉쭉 하이라키컬하게 제너레이션을 해가는데 이러한 제너레이터에서의 하나의 텐서를 뽑아내서 이 한 슬라이스를 한번 보자는 거죠. 이 한 슬라이스를 만들어내기 위해서 어떤 유닛이 있었을 거 아니에요. 그러니까 컨볼루션한 커널이 있었을 거 아니에요. 그래서 그 컨볼루션 커널로 만들어진 하나의 저 슬라이스를 그림을 그려보면 이런 피처맵이 이렇게 비주얼라이즈 되겠죠? 2D로. 그 이거를 뭐 영상에다가 오버레이 시켜보면 뭐 이렇게 나올 건데 얘를 어떠한 세그멘테이션 맵, 그러니까 우리가 pre-trained 된 세만틱 세그멘테이션 기법을 통해서 만들어진 많은 세그멘테이션 맵들, 예를 들어서 트리라는 세그멘테이션 맵은 뭐 이런 식으로 나올 텐데 얘랑의 콜레이션을 보니까 정말 신기하게도 어떠한 세만틱 유닛에서의 하나의 피처 맵은 하나의 세그멘테이션 맵과 어떤 어그리먼트가 있었다. 유사한 페노메나를 가졌다라는 거죠. 무슨 얘기냐? 제너레이션을 한다는 게 랜덤 노이즈 Z2부터 우리가 막 하이라키컬하게 제너레이션 할 텐데 그게 단순히 그 안에 어떤 일들이 벌어지고 있는지 우리는 사실 관심이 없었던 건데 사실 분석이 안 됐죠. 왜 Z로부터 이런 이미지가 나오는지에 대한 어떠한 명확한 어떤 인터프리테이션이 부족했었는데 이제 이 페이퍼에서는 간을 제너레이션 할 때 요 자락된 제너레이터를 이거 이제 프리트레인드 된 제너레이터를 보는 건데 프리트레인드 제너레이터의 한 유닛들을 각각 보다 보니까 얘네들이 어떠한 각각의 채널들이 이 씬을 제너레이션하기 위해서 어떤 세만틱 미닝들을 다르게 품고 있었다. 즉 이 유닛은 이러한 영상이 만들어질 때 이러한 나무를 만들어지도록 영향을 주고 있었다라는 것을 발견하는 거죠. 매우 의미 있었던 발견이고 이제 이게 바로 이제 간으로 학습된 제너레이터의 인터프리테이션을 가능하게 한 첫 번째 시도였습니다. 그래서 간 디섹션이라는 말이 붙였고 정말 재밌죠? 간 디섹션이 한국말로 치면 수술 이런 거죠. 그래서 이제 간의 제너레이터의 어떠한 특성 때문에 이러한 이미지를 만들어냈는지에 대한 것들을 분석하기 시작합니다. So it was the paper in 2019 in ICLR paper. So what can we do? What can we do with this interpretable latent unit? Okay. So if we already know this latent work for the door class and this latent unit works for the glass class and this latent code for the cloud class, then what can we do? We can interactively editing of the image, generated image. How can you do that? If we can increase this unit value, then we can make our generated image have the more cloudy images. Or if we can increase this hidden value, the door value, then we can make a more door in our generated image. So let me show you the example. So this is a Khan dissection paper in 2019 in ICLR.
So yeah, as you can see here, this is a generated image by the pre-trained generator. Then by understanding each unit semantic meaning, then we can do like this. We can remove the tree on the generated image one, or add more trees, or remove the DOM. This is DOM, but we can remove the DOM by adjusting the latent latent unit in our generator, or the more DOM case like this one here. And of course, we can remove the doors. Here's the door, but we can remove or make 3 more door like this. So we can do many things. This paper has shown that within the generator, there are some semantic meanings, of course, like this one, right? So this is the kernel number. The unit 33 means the pre-3 convolution kernel in this generator, like this. So this is a CAN dissection. After this paper, now we can now we can understand or interpret the pre-trained generator model. What can we do further? The interesting question is how latent space controls the semantic. In the previous examples, like this, we already have shown by adjusting the latent space, we can make a new image in terms of the desirable semantic meaning, right? How can we do further? Okay, so let me say this is the random variable tab, random latent variable tab, and the middle one is our generator, right? And we already know each latent unit contains the semantic meaning, and this is the randomly generated image. Then how latent space controls the semantic? How can I understand that? To understand this one, we have to identify the causality in the latent space. What does it mean? Okay, this is the generated image. Then from the generated image, we can understand the scene category. Okay, this image, scene category was the bedroom, and this image have the scene attribute like for example, like the natural lighting, wood, or the foliage, something like this. Then in this pair, Z and this predicted semantic, we can identify the causal effect relationship between them. We can identify the causal effect between the relationship. 이거 한국말로 뭐라고 하죠? 그러니까 랜덤 노이즈와 제너레이션된 영상들의 어떤 씬 프로퍼티들을 우리가 알 수 있다면 어떤 랜덤 Z를 썼을 때 이러한 씬 프로퍼티들이 나오는지, 씬의 세만틱 프로퍼티들이 나오는지, 코절 이펙트, 그러니까 한국말 좀 인과관계를 알 수가 있겠죠. 그렇죠? 자, 무슨 얘기냐? 이 제너레이터는 프리트레인된 모델을 쓰는데 벌써 학습이 끝난 트레인드 모델을 쓰고 이러한 프리트레인드 제너레이터가 어떠한 랜덤 벡터가 들어갔을 때 어떠한 이미지를 만들어내는지, 그러니까 어떠한 씬의 특성들을 바꿀 수가 있는지, 다시 얘기하면 Z를 어떻게 바꿨을 때 우리가 만들어내는 저 이미지들을 자유자재로 우리가 원하고자 하는 세만틱 미닝으로 바꿀 수가 있는지에 관한 연구이고, 이 전까지는 이거에 대한 뭐랄까 세만틱 미닝에 대한 어떠한 의미론적 어떤 이 릴레이션십을 찾을 수가 없었기 때문에 사실 그냥 랜덤 벡터 넣어서 나오는 이미지가 끝인 거죠. 근데 우리가 이런 랜덤 Z 벡터를 어떻게 바꿨을 때 이 영상을 베드룸에서 뭐 거실로도 바꿀 수가 있고 내추럴 라이트를 오히려 뭐 어떤 전등 있는 라이트로 바꿀 수가 있고 하는 것들을 할 수 있다면
we can do we can do better things. We can do much better things, right? So 그 엄청나게 많은 것들 할 수가 있을 거고, 이걸 어떻게 하냐? 즉 input vector z와 predicted semantic의 어떤 causal effect 또는 얘네 둘 사이 릴레이션십을 찾는 게 이제 우리의 목적이 되겠죠. 어떻게 찾을 거냐? So how can you do that? How can you do that? So in latent space, of course, it's going to be the random noise, right? Random noise. Then from each random noise, we can generate each images like this one, right? 만들 수가 있을 거고, then we can use this off-the-shelf classifier to classify the generated image as a natural light images and indoor light images. Okay? This is the natural light. This is the indoor light. Indoor light, right? So from this decision boundary, we can also find out the decision boundary in latent space, like this one, like this one, right? Okay, again, we can train attribute classifier in latent space as well. Not an image domain anymore. We can train the attribute classifier in latent space, in Z space. What can we do with this one? With this decision boundary, for example, like our sample start from here. It was the natural lighting image, looks like this. Then by move this latent space to this one, we can make this image to the what's that? Yeah, indoor light one. Indoor light one. 자, 무슨 얘기를 하고 있었냐면은 이미지 도메인의 어떤 attribute classifier, 즉 어떤 제너레이트된 영상들에서 얘가 어떤 내추럴 라이팅으로 나온 거냐, 인도어 라이팅으로 나온지를 분별을 해낼 수 있는 클래시파이어가 있다면 우리는 이 클래시파이어를 가지고 이 레이턴 스페이스상에서도 클래시파이어를 할 수가 있을 거예요. 어떻게 하는지는 논문에 보면 돼요. 근데 개념적으로 이해하면 돼요. 그래서 이런 클래시파이어가 된다면 요 샘플이 요러한 이미지를 만들었다고 쳤을 때 요 이미지의 컨텐츠는 유지하면서 이 라이팅 컨디션만 바꿔줄 수가 있게 되고, 즉 우리가 제너레이션한 영상을 내추럴 라이팅에서 인도어 라이팅으로 바꿔줄 수 있는 이제 가능성이 생기는 거죠. 이게 이제 바로 identifying the causality in latent space라는 컨셉이고, 어떤 프리트레인된 제너레이터를 통해서 우리가 제너레이티드 된 이미지의 어떤 매니플레이션, 즉 제너레이티드 된 이미지의 특성을 바꾸는 것도 이제 레이턴 스페이스상에서 가능해졌다라는 거죠. 그래서 이런 이 페이퍼의 예시를 보면 이건데 좀 흐리긴 한데 이런 거죠. 그래서 이제 이런 보이는 영상들이 다 제너레이티드 된 영상이고, 이 제너레이티드 된 영상에서 우리가 저러한 세만틱 비니까 레이턴 스페이스를 어떻게 잘 바꿔주면 이 레이아웃도 바꿀 수가 있고 어떤 카테고리도 바꿀 수가 있고, 카테고리라는 거는 침실에서 거실로 바꾸는 거네요. 그렇죠? 그리고 조명 환경도 바꿀 수가 있고, 뭐 클라우디로 바꿀 수 있고, 베지테이션, 에이징, 그러니까 올드한 어떤 씬으로 바꿀 수도 있고 많은 것들을 할 수가 있겠죠. 그렇죠? So, yeah. Is there any question so far? 어렵죠? 신기한 것 같긴 한데 어렵죠? 너무 부담 가질 필요 없고, 저번에 얘기했지만 일단 컴퓨터 비전 하시는 친구들은 조금 더 다시 한번 복습한다는 생각으로 봐줬으면 좋겠고, 그러니까 다른 분야 하시는 친구들도 너무 어렵다고 포기하시지 말고 한번 하이 레벨이라서라도 이해하려고 노력을 하면 좋을 것 같아요. 그리고
조금 관심 있는 친구들은 아마 논문을 읽어보면 사실 좀 더 이해가 쉬울 거고, 어쨌든 간 연구, 그러니까 제너레이티브 어드레스 네트워크에 현재 우리가 어디에 와 있는지에 대한 얘기들을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 내가 지금 이런 얘기를 왜 하고 있는 거냐, 간은 여기서 끝났잖아요. 우리가 그래서 왜 얘기를 하고 있는 거냐, 결론은 이제 뒤에서 말하겠지만 간을 학습하기가 너무 어려워요. 사실 간을 학습하기 너무 어렵고, 뭐 최근에 잘 되는 스타일간 이런 거는 뭐 GPU 저희 한두 대로는 학습할 수가 없는 수준이고, 뭐 엔비디아에서 이런 데서 만들어낸 간 모델들은 학습할 수 있긴 그거부터가 문제예요. 그렇기 때문에 우리가 프리트레인드 제너레이터를 잘 이해할 수 있고 그걸 잘 이용할 수만 있다면, 그 프리트레인드 네트워크에서 프리트레인드 제너레이터로 만들어내는 이미지를 매니플레이션만 잘할 수 있으면 우리가 훨씬 더 나은 솔루션을 갖는 거죠. 즉 우리가 원하고자 하는 이 태스크, 요 씬을 내추럴 라이팅에서 인도 라이팅을 바꿔서 이 태스크를 위한 제너레이터를 새로 학습하는 게 아니라 잘 학습된 제너레이터를 어떻게 잘 바꿔주면, 어떻게 잘 Z 레이턴 스페이스만 바꿔주면 이렇게 바꿀 수가 있는지에 대한 고민들이 사실 최근에 이제 간 연구들에서 많이 나오고 있다는 거를 말씀을 드리려고 이러한 페이퍼들을 가져왔습니다. Okay, so one more interesting approach is 간 inversion. 간 inversion. What is a 간 inversion? Okay, so let me say we have a natural image. Let's draw again. Here's our chat and our generator here. And it's going to be the generated image. The question is, here is a real image. The question is, which chat I make real image x prime. Again, which chat generate the given real image x prime. This is the question of the Kant inversion. Okay, let me think about the objective function. How can you do that? How can you do that? How can you do that? We have to find out that minimize distance between real x and generated x, right? Right. So if we formulate such kind of equation, relation in a loss function, it can be looks like this. Arg mean with respect to the z that minimize generated output and original input. Then it's going to be the z star. Z star mean with this z star we can generate the real looking like image. Right. So what does it mean? Of course we can solve this one, right? Of course we can solve this one, right? Why? How? 어떻게 풀죠 이거? 아주 간단한 MSE 로스 펑션이었잖아요. 이거 어떻게 풀어요? 그냥 그레디언트 디센트로 풀든 뭐 많은 옵티마이저들이 있을 거 아니에요? 풀면 돼요 사실. 그러면 우리가 어떤 Z 스타를 억수했고 이 Z 스타는 제너레이터를 통과하면 우리가 원하는 리얼 이미지와 비슷한 이미지를 만들어낼 수가 있어요. 무슨 얘기냐? 자, what does it mean? If we get Z star, then we can manipulate our image with the GAN generator. 무슨 얘기냐? 자, 우리가 지금까지 무슨 얘기를 했냐면 여기서 한 얘기들은 pre-trained 제너레이터가 있으면 레이턴 스페이스를 잘 바꿔서 제너레이션 된 이미지를 매니플레이션 할 수가 있다고 했어요. 조절할 수가.
자, 그럼 리얼 이미지의 케이스는 어떻게 할 거냐? 우리가 어떤 리얼 이미지가 있으면 이 리얼 이미지를 어떤 레이턴트 스페이스에서 어떤 매핑, 어떠한 레이턴트 스페이스, 어떠한 Z스타가 이 리얼 이미지를 제너레이션 하는지를 알 수만 있다면 이 Z스타를 매니플레이션, 이 Z스타를 바꿔서 우리가 가지고 있는 이 리얼 이미지를 매니플레이션 할 수가 있게 되는 거죠. 즉, 이 리얼 이미지를 뭐 웃게도 할 수가 있을 거고, 이 리얼 이미지를 뭐 여자로 만들 수도 있을 거고, 다양한 어플리케이션들을 풀 수가 있게 되겠죠. 이게 바로 이제 우리가 최근에 이제 많이 간 분야에서 이슈가 되고 있는 간 인버전이라는 컨셉입니다. 어렵지 않죠? 자, so the interesting thing is in 간 inversion, we don't need to the training page. We only need to optimization phase to find the Z star, given pre-trained generator and the real image X prime. So here's the example. Here is the Z, and this is a generator G, and this is a real image, real face image. Then we can minimize such kinds of the objective function. Then we can estimate the optimize code. 설명 찾을 수 있겠죠? 뭐 간단한 옵티마이저 방법이니까, 옵티마이저 솔버니까. 그럼 뭐야? 우리가 Z 스타를 가지고 실제 비슷한 이미지를 리컨스트럭션 해낼 수가 있는 거죠. 그러면 이제 뭘 할 수 있냐면 이 Z 스타를 바꿔서 우리가 많은 매니플레이션 해볼 수가 있을 건데, 지금 요 예시를 보면 네, 이런 건데, 이런 거죠. 그래서 이 영상들의 오리지널 이미지는 있었고, 이 오리지널 이미지를 간 인버전을 통해서 Z 스페이스를 찾아내고 그 Z를 매니플레이션, 그 레이턴 스페이스 Z만 매니플레이션 해주면 그 우리가 가지고 있는 인풋 이미지를 포즈도 바꿀 수가 있고, 어떤 익스프레션도 바꿀 수가 있고, 안경을 쓰게처럼 바꿀 수도 있고, 뭐 다른 두 장의 영상에서 어떤 intermediate images, 그러니까 두 개의 레이턴 스페이스상의 어떤 인터폴레이션을 통해서 이미지도 만들어낼 수가 있을 거고, 많은 것들을 할 수 있을 거예요. 근데 이제 이런 것들, 이런 간 인버전의 장점이 뭐냐면 우리가 이제 더 이상 이걸 트레이닝으로 풀 필요가 없는 거죠. 그러니까 잘 학습된 제너레이터를 그냥 가지고 와서 옵티마이즈 문제만 잘 풀면 이러한 것들을 할 수가 있다라는 게 이제 간 인버전의 핵심입니다. 많은 연구가 돼요. 그래서 간 인버전이 매우 각광을 받았고 많은 연구들이 있었습니다. 근데 in fact, 간 inversion is really challenging. 간 inversion is really challenging. Let me think about why. So, when you solve this optimization problem, we need the initialization. We need the initial latent space jet, right? We already discussed this one in gradient descent part, right? But we also discussed this one, this phenomena that our optimizer is really sensitive to the initialization. So we say that initialization was a very, very important thing in optimization technique, right? Here is the problem as well. When we start from the different initialization, Kan inversion result is going to be really difficult, really different. So it means that it's going to be stuck in local minima. So determining the good initialization is really important in the Kan inversion field. So anyway, it's very, very interesting direction of the GAN-based image manipulation. So by using this GAN image prior, we can solve the image processing task like this one. How can you do that? We have a well pre-trained
generator that generate the new image from the random noise. Then okay, let's think about the image inpainting problem. Then it's going to be the x prime. Then we can optimize this z prime to make our generated image as close as possible to the x prime. As close as possible to x prime. So after optimization, our generated image is going to be the inpainted image. Why? During training our generator, we didn't see any such kinds of degraded images. So our generated image only clean images, right? So when we optimize this our generator, in terms of the latent code, so generated output always cleaner images than our input image. So in this case, we can inpaint this kinds of image without any trained model. 이게 매우 이제 재미있는 어플리케이션이라 가져왔고, 오늘 강의 이제 여기까지만 마칠 건데, 이제 뭘 할 수가 있게 됐냐, 우리가. 자, 이 프리트레인된 간이 있어요. 자, 프리트레인된 간이 있고, 우리가 요 이미지 인페인팅, 뭐 이미지 디노이징, 뭐 세만틱 매니플레이션, 이미지 스파 레졸루션, 칼라이전 같은 문제를 이걸 위한 각각의 네트워크를 만들고는 사실 엄청 힘들고, 얘네들을 위한 어떤 트레이닝 데이터부터 해서 네트워크를 만드는 건 너무 힘든 거예요. 근데 우리가 프리트레인된 제너레이터가 있고, 우리가 원하고자 하는 인풋이 있을 때 인풋을 가장 잘 나타내는 Z, 레이턴트 코드 Z를 옵티마이제이션을 통해서 찾아낼 수 있다면, 간 인버전처럼, 그때 Z를 스타를 가지고 만들어내는 이미지는 우리의 이 인풋 이미지와는 유사하지만 실제 우리가 간을 트레이닝할 때 봤던 영상들은 내추럴 이미지들밖에 없었기 때문에 내추럴 이미지의 프라이어를 배울 수가 있게 돼요. 즉, 제너레이터는 내추럴 이미지처럼 계속 만들려고 하면서 이 영상이랑 비슷해야 되니까 우리가 만들어내는 이미지는 이런 식으로 나올 수가 있게 되는 거고, 즉, 이 과정을 통해서 without any task-specific training, we can solve the image inpainting problem by using pre-trained GAN model. 이게 바로 이제 간 인버전을 통해서 많은 이제 어떤 이걸 뭐라고 하죠? 제너럴한 이미지 레스토레이션, 매니플레이션 문제들을 해결할 수가 있게 되었다라는 겁니다. 뭐 예시를 좀 더 보여주면 뭐 이런 식인데, 이제 뭐 이렇게 에러가 있었던 영상이나 노이즈가 있었던 영상들이나 어떤 이제 이렇게 블락킹에서 왜곡이 생겼던 영상들, 또는 이제 흑백을 컬러로 바꾼다든지 노이즈가 이렇게 껴서 영상이 잘 안 보이는 것들도 이제 간 인버전이라는 테크닉을 통해서 우리가 실제 리얼리스틱한 내추럴 이미지를 제너레이트 할 수가 있는 가능성이 생겼다라는 거죠. 매우 인터레스팅한 페이퍼였고 12PR 올해네요. 올해 발표가 되었던 논문이고, 이거 말고도 사실 프리트레인된 간을 통해서 어떤 버사틸이라고 표현하는데 제너럴 퍼포스드 이미지 매니플레이션, 레스토레이션을 풀고자 하는 노력들이 최근에 많이 나오고 있습니다. 그래서 관심 있는 친구들은 이러한 논문들을 한번 봐도 재밌을 것 같아요. Okay, so yeah. So this is the end of today's lecture. So far in this lecture, we discussed the generative model. We discussed the generative model. Among the generative model, we discussed the GAN, the generative adversarial network. So it was very pure things, but as you know, it's really hard to train. So
nowadays there are another approach that use the pre-trained generator to manipulate or to lacerate our input data. So this is the generative adversarial lecture. Okay, so this is the end of the lecture 11. In next lecture, we will talk about the visual apprehensive learning. So in visual apprehension learning, today's lecture we discussed the generative model, right? But in this visual apprehensive learning, we will discuss the discriminative model, especially for the contractive loss, contractive learning things. Okay, okay. Let's discuss this contractive learning in next week. Okay, thank you very much, and see you next week. 오케이, 오늘 수고하셨고, 조금 어려운 내용들이 이제 나오고 있을 거예요. 그래서 오늘 한 5번째 얘기하는 것 같은데 너무 당황하지 말고 모르시는 분들, 이제 처음 보는 분들도 정말 제가 확실히 얘기할 수 있는 거는 여러분들이 가는 길에서 언젠가 만날 논문들이고 연구들일 거예요. 내가 NLP 한다고 내가 무슨 다른 분야를 한다고 절대 이런 페이퍼들을 안 만난다는 보장이 없을 거예요. 아마 알겠지만 그렇기 때문에 너무 당황하지 말고 조금 제가 다시 바로 올려드릴 테니까 강의 자료 다시 한번 보시고 뭐 사실 제 강의보다 훨씬 더 좋은 강의들이 인터넷에 많이 있으니까 찾아보시고 꼭 자기 본인 것으로 만드는 시간을 가지셨으면 좋겠습니다. 네, 너무 감사드리고 오늘 강의는 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.